start with actually in certain films like you are always ahead of time. Kore കഴിയുമ്പോഴാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഫിലിമിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഫിലിമിലുണ്ട്. Then people go back and see that okay, oh അങ്ങനെയായിരുന്നു. So what is special in Oruthee? Oruthee is very natural, very realistic. ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു ഷോണാണ്. ഫാമിലി, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ഫാമിലി, ഹാപ്പി ഫാമിലി. ആ പാട്ട് കണ്ടില്ലേ, കണ്ണാടി കായൽ നോരം, ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഫീലാണ് സിനിമ. അതിൽ വരുന്ന ചില ചെറിയ ടെൻഷൻസും അതെങ്ങനെ ഹൗ വെരി റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഷീ കംസ് അക്രോസ്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ. മെന്റലി നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ബീങ് pushed to do it, things can be done. A woman can do things which man can do. It is like, it's a film, the protagonist is a woman, but male is there, man is helping woman, all that is there, but protagonist is a woman. So what we have done is we have traveled through the protagonist. Even in the making style, we just traveled with her. Navya is returning to film Oruthee. അപ്പോ why Navya? എന്തായിരുന്നു നവ്യ ചോയ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി നവ്യ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിമിൽ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി റൈറ്ററും നവ്യയും കൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ഞാൻ കഥ കേൾക്കുകയും എനിക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നവ്യ is inside in the film. Then I like the story, I like the way it is done. And then it was an opportunity to work with Navya because I have not worked with before. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചേർന്നാണ്. അട്രാക്ഷൻ വിനായകനാണ്. വിനായകൻ വളരെ ഫിറ്റ്നസോടുകൂടി, വിനായകന്റെ റോളും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം we have seen him on aggressive roles. ഇത് ഭയങ്കര സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വിനായകന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാരണം എന്നാലും ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന, പക്ഷെ എന്നാൽ വളരെ സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള വിഐപികൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെയാണ് സാർ, എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സാർ. ഓവർ. Just when he came in the uniform itself, he was looking very good. Yeah. And what about your favorite Saiju? He's also there in the... Yes, Saiju is also there. He's always there in my films. ഇതിലും അങ്ങനെ ഒരു റോളാണ്, അതായത് നബിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ്. സോ ദാറ്റ്സ്, അതും ചെറിയ പണക്കങ്ങളും ചെറിയ പ്രണയവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലെ, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദുബായ്. ചിറകു ചേർന്നൊരുമി നമ്മൾ പിറകയോടുകയാ. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിംസിന്റെ ഇടയിലാണ് Oruthee വരുന്നത്. So what elements you think will work? Woman. But then we have to get right theaters. We have to get the theaters. It's not only making a film now. Now a lot of other issues are there. Getting a good theater, getting good timing. So Liston Stephen ആണ് Magic Frames ആണ് distributor. So that is one good point, good plus point for us. പ്രിവ്യൂ കണ്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറച്ച് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ഒക്കെ കണ്ടവര് they all liked it very much. And E.P. രാജഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിത്യകാരൻ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും പെൺശക്തിയുള്ള ഒരു പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So those are the things which is engaging actually, which are very engaging. നമുക്ക് പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ വന്നത്. So now we wish that we get good timing from every theater, and when people go to theater, our film is there in the theater. That's also very important. And another attraction is Jayatante പാട്ട്. You are always fond of. Yes. I think he has done it. It's a fantastic singing. 78-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പാട്ടെന്ന് പറയില്ല, ഇപ്പോഴും ഒരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പാടുന്ന പോലെയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗോപിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പഴയൊരു പാട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടു മറന്ന മെലഡി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാടുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടാത്ത പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ്. അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻസും എല്ലാം വളരെ നാടൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് മാറി ചിന്തിക്കണം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്, ഗോപിയുടെയിലേക്ക് എത്തി. ഗോപി ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് ഗോപി എനിക്ക് വെച്ച മെസ്സേജാണ്, ഈ പാട്ട് ജയേട്ടൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പാടാൻ പറ്റില്ല VKP, സോ ഗെറ്റ് ഹിം എന്നുള്ള വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഹിം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി കമ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞെടുത്തത്. കണ്ണാടി കായലിനോരം തെങ്ങോല ചുരുൾ മുടി മെടഞ്ഞ കരയിലിതാ. ഇപ്പൊ
ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിലിംസ് വരുമ്പോ കുറെ കൂടി അവര് എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടറിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സും അങ്ങനെയുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ്. സോ വർ യു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മഹത്തായ ലെജൻഡ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് have made films here without any kind of their simple storytelling, their simple way of making it. They made brilliant films before 90s, by 90s. So അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. Like when we got a script, I liked the script, I go with gut feel, I just went ahead and did it. വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഈ കാലത്ത്, ഇപ്പൊ കോവിഡിന് ശേഷം. അതായത് പീപ്പിൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫിലിം ടു കം ഓൺ OTT. അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ്. When films come theater, people are not going thinking that okay, film is going to come within 1 month in an OTT. That is a very difficult thing. That is what the biggest challenge what we are facing now, or we are going to face when we do films for theater. People don't come out and watch it because of OTT. Within 1 month it will come. So, but every film can't come on OTT also. That expectation is not correct. Every film can't come on OTT, so you can miss good films also. If it's OTT, if you take it, now also what we see is all star and big films only it's coming. So if you want to put a small film, you have to put it without any financial commitment. So it's the same process, same like when satellite started, no? Same process is going on. There's nothing different. Same system, same judgment. They don't mind spending so much of crores of rupees on a star film and spoiling it and losing it, than doing a small film with a small budget, giving them the value of the money. ഫിലിമിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നുണ്ട്, കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ വേസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്? For me, I have always thought of making a different kind of style from beginning itself. Right? Before, see, when I do advertising, I don't go with references, because nowadays the advertising films are made from references. So I don't do referencing that point of time also. So here also I don't do referencing. I watch films because I like to watch films. And I love watching films. Nothing to take it from there, or that may give you energy. So that's the energy which I perceive from the viewing of films, watching of films. പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ്? ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആമസോണിന്റെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We are on the process, which I can't reveal the name and I can't reveal more about it. Then nothing else is decided. We are just waiting, because that itself is a huge commitment. So, but parallelly we are thinking of maybe Nirnayakam in Hindi. It may happen. Yeah. അത് വളരെ അപൂർവം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ, that you have not planned for the next film എന്നുള്ളത്, because in the last few years it is like and VKP സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, okay, at a time he can do 4 films എന്ന് പറയുന്ന ഒരു. No, I've not done like that at all. I've done there is 3 films in a year, which is Laldos also has done that same year. So maybe because I'm shooting fast, that's because of my efficiency, my planning, nothing to do with anything else. The discipline what we learn from advertising and theater, we just able to do that. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് അന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ ഒരു 2 പടം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ദിവസം കൊണ്ട് പടം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഈ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണല്ലോ സിനിമ. അതൊരു ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ ഹാവ് ദറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ റോങ് പെർസെപ്ഷൻ, because that perception is not true. Because I've done only 1 year 3 films. Rest I'm doing and working because I'm doing ads also, no? പുതിയ ഫിലിംസിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ഫിലിംസിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഫിലിംസ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. It's nothing new. Now we are pronouncing it, that's all. It's not that we are creating great work than legendary directors have created. We are talking more about it. Now we have platforms to talk more about it. That's we are talking more about it. അരപ്പെട്ട ഗ്രാമം എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, see, they have done so many films here, so we can't say it like that. Like that kind of a creation, I have not seen it also. The kind of legendary directors have created, and what we feel like, oh, fine, how come, how they did it. അങ്ങനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വർക്കൊന്നും നമ്മളും ചെയ്യുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
Vigip sirinte സമയത്തോളം being a director at the same time you learned acting, you have gone through, technically you are one of the best in the industry. അപ്പോൾ എല്ലാം you have all the all things in the, അപ്പോൾ പുതിയ ഫിലിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what element helps you? ആക്ടിങ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ്, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. Optional was direction only. But what I'm trying to tell you is, yes, of course, those are the learnings what we have learned from there, gives us still the energy to do work. And the discipline what we have learned from there makes us do work discipline in a very disciplined way. So, School of Drama എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ള, എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. എൻ്റെ വിഷൻ മാറ്റിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. എനിക്ക് പലതും ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഞാൻ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകുന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, നമ്മുടെ അധ്യാപകന്മാരാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് എ വെരി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ മി, ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ മി. നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരും നമ്മളെക്കാൾ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇറ്റ് ആഡ്സ് വാല്യൂ ടു യുവർ തിങ്കിങ്. മുൻപേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വികിപ് സാറിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകൾ, ഈവൻ ബാലേട്ടൻ ഓൾസോ പ്രീവിയസ്. അതെ, ബാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലോസ്. ബിക്കോസ് എന്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷനും എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ ബാലേട്ടനായിരുന്നു. സോ ബാലേട്ടൻ ഇസ് എ ബിഗ് ലോസ് ഫോർ us because we all used to look up to him. Coming back to Oruthee, ഇപ്പോ എല്ലാ ഫിലിംസിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സർ, ലൈക്ക് ടെക്നിക്കലി സംതിങ്. സോ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഇല്ല, ഇതില് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊരു നരേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു പാറ്റേൺ. വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഹർ. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റൈൽ, ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്ചറിംഗ് സ്റ്റൈൽ. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഇറ്റ് വാസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. And is it the first time you're working with Suresh Babu script? Yes, first time സുരേഷ് ബാബുവിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെയും ഇതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായിരുന്നു. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു സാധാരണ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ കാണാത്ത സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അത് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ബിക്കോസ് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ്, അത് കഥ കേട്ട് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയത് ഈ പടം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിന് ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നതായിരുന്നു ഫിലിമിൽ. സുരേഷ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു സം ഫിലിംസേ. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. അതെങ്ങനെ വെച്ചാല് സതീഷ് കൗശിക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് അത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് പുള്ളി ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഇത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. അതായത് 2015 നാഷണൽ അവാർഡ് ജൂറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ആ ഫിലിം അന്ന് തൊട്ടിട്ട് മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് ഇന്നാളാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിയത് പുള്ളി. സോ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 6 മാസം ഈ സിനിമ, 6 കൊല്ലം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സിനിമ. സോ ഒരു സിനിമ 6 കൊല്ലം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി വന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി ഹി വിൽ ബി ഡയറക്ടിങ് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം, ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും ചെയ്യുക, പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുവരണോ, ടൈമിങ്ങും ബിസിനസ് എല്ലാം ഒത്തുവരുമ്പോൾ, ആക്ടേഴ്സും എല്ലാം ഒത്തുവരുമ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് എ കോൾ ഓൺ ദാറ്റ്. But I'm involved in their scripting and all that stuff. Sir, ഫിലിമിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഓൾസോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, മ്യൂസിക് വീഡിയോസ്. ഇപ്പൊ വെബ് സീരീസ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ്, മോർ ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസിംഗ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ്, മോർ കോർപ്പറേറ്റ്, മോർ എന്താ പറയാ, പ്ലാൻഡ്, pre-planned, pre-production, all that is very precise. So that's a very interesting thing. Even I am enjoying it. It's a different process. Again, storytelling. Yeah. Do you think it will be kind of a replacement for films in some time? It is, yes, of course. Internationally also it is. No? Series are so many episodes, so many series, so many seasons they do. So it's a very well. It's going to be ahead. It's going to be there. Series is going to be there. I wanted to wish all the best. Yeah. Thank you. Please pray for it. It is a very important film for all of us, especially for Navya. Navya has performed it very well, and you can't see Navya in that film.
you can't feel Navya in the film, presence of Navya in the film. You will feel that she is an actual Radhamani in the film. വണ്ടർഫുൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ തിരക്കിൽ സമയം അനുവദിച്ചതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി. Thank you, Ashish. Thank you. മീഡിയ മാതംഗി മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.